नवमी कक्षा संयुक्त संस्कृतम. I, Sonali Patil from Gokhale Education Society, HN High School English Medium, Ozar Township. I am going to post videos of Maharashtra State Board English Medium subject Sanskrit. Students, last video we learned पूर्वकालवाचक धातु साधित त्वंत and लवंत अव्यय. Now we learn हेत्वार्थक धातु साधित तुमंत अव्यय. Students, open your page number 9. किम करतो. Students, our each action have purpose. For the purpose we use in Sanskrit tumanta avyay. Tumanta avyay added to the root. For example, गम गंतुम, रक्ष रक्षितुम, पठ पठितुम. Students, in your textbook given some examples. Let us see. युवकः चित्रपटगृहं गच्छति, चित्रपटं पश्यति च. What is the meaning of this sentence? युवकः means young boy. चित्रपटगृहं means cinema hall. गच्छति means go. चित्रपट movie. पश्यति means see or watch. च means and. The young boy go to cinema hall and watch the movie. युवकः किमर्थं चित्रपटगृहं गच्छति? For what the young boy go to theater? For what? Watch the movie. To watch the movie. In this sentence, to watch, to see. For that which verb is there? Pashyati. Then what is the root of pashyati? Drusha is the root of pashyati. Then added to drashta. Students, last video we learned sometime twa changes into ta, dha, dha. Like that, here also tum changes into ta, dha, dha. For example, drusha drashtum, vaha vodum, labha labdum. Then what is the sentence? युवकः चित्रपटं द्रष्टुं चित्रपटगृहं गच्छति. What is the meaning of this sentence? The young boy goes to cinema hall to watch a movie. Now next sentence. बालकाः गृहम् आगच्छन् जलं च अपिबन्. बालकाः means children. गृहं means home. आगच्छन् means went. Jalam means water. Apiban means drink. Children went home and drink the water. बालका किमर्थं गृहम् आगच्छन्? For what children went to home? For drinking the water. Drink. For that which Sanskrit verb is there? Apiban. Then what is the root of apiban? Pa. Pa is the root of apiban. So added tum, pa, tum. And what is the sentence? Balakaha jalam patum gruham agachan. What is the meaning? Children went to home to drink water. Now one more sentence for practicing. Gopalaha vanam gacchati, gavam rakshati cha. Gopal go to forest and protect the cows. Kimartham Gopala vanam gacchati? For what Gopal go to forest? To protect the cows. For protect, to protect. Rakshati is the verb. Raksha is the root of rakshati. So we added tum avyay. Raksha plus tum, rakshitum. Then what is the sentence? Gopalah gavam rakshitum vanam gacchati. For protect the cows, Gopal go to forest. Now students, page number 23 is हेत्वार्थक धातु साधित तुमंत अव्यय. Read behind me and learn it. Da, datum. Pa, patum. Sta, statum. Dnya, dnyatum. गई गातुम. ध्ययी ध्यातुम.
जी जेतुम, नी नेतुम, श्रु श्रोतुम, भू भवितुम, कृ कर्तुम, स्मृ स्मर्तुम, सृ सर्तुम, दिश द्रष्टुम, दृश द्रष्टुम, प्रच्छ प्रष्टुम, स्पृश स्पर्ष्टुम, सिच सेक्तुम, मुच मोक्तुम, वच वक्तुम, वह वोढुम, वस वसितुम, वद वदितुम, कथ कथयितुम, चूर चोरयितुम, क्षल क्षालयितुम, रच रचयितुम, गण गणयितुम, पूज पूजयितुम, घोष घोषयितुम, नृत नर्तितुम, क्रंद क्रंदितुम, पठ पठितुम, लिख लिखितुम, हस हसितुम, वंद वंदितुम, ग्रह ग्रहीतुम, गम गतुम, नम नंतुम, रम रंतुम. Students, this हेत्वार्थक धातु साधित मंतव्य all should write in grammar part and learn it. Now student, next part grammar part भाषा सूत्रम 1 नामानी noun. Last year we have learned अकारांत पुल्लिंग देव, अकारांत नपुंसकलिंग वन, अकारांत स्त्रीलिंग माला, इकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग कवी मती वारी, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग नदी. नाउ वी लर्न उकारांत पुल्लिंग भानु, उकारांत स्त्रीलिंग धेनु, उकारांत नपुंसकलिंग मधु, उकारांत स्त्रीलिंग वधू, ऋकारांत पुल्लिंग पितृ, ऋकारांत स्त्रीलिंग मातृ. Students, Sanskrit highly inflected language with 3 grammatical genders: masculine pullinga, feminine strilinga, neuter napusakalinga, and 3 numbers: singular ekvachan, dwell dvivachan, plural bahuvachan. It has 8 cases: nominative prathama, accusative dvitiya, instrumental tritiya, dative चतुर्थी, ablative पंचमी, genitive षष्ठी, locative सप्तमी, vocative संबोधन. Students, in nominative means prathama vibhakti, subject or verbs, predicate, adjectives and nouns. In accusative means dvitiya vibhakti, direct objects of verbs and destination to for motion verbs. In instrumental means tritiya vibhakti, expresses instrumentality by which the verb is accomplished by means of as well as accompaniment. In dative means chaturthi vibhakti, indicates the indirect object she gave the flower to him. In ablative means panchami vibhakti, indicates origin or source, usually translated as from or a comparative than. In genitive means shashti vibhakti, indicates possession, usually translated as of or apostrophe s, sometimes used for indirect objects. In locative means saptami vibhakti, expresses place in which something is or occurs
also the place into which the action of the verb occurs. In vocative means Sambodhan, used for addressing someone. Hey, you come here. Students, we have already learned in 8th standard those things. Now let us start noun charts. Bhanu means sun. Bhanu. When we pronounce that Bhanu, last word is U. Bhanu. For that, Ukaranta. Pullinga Nama. I read that chart. Listen carefully and learn it. Bhanuhu, Bhanu, Bhanavah, Prathama. Bhanum, Bhanu, Bhanun, Dvitiya. Bhanuna, Bhanubhyam, Bhanubhihi, Tritiya. Bhanave, Bhanubhyam, Bhanubhyah, Chaturthi. Bhanoho, Bhanubhyam, Bhanubhyah, Panchami. Bhanoho, Bhanvoho, Bhanunam, Shashti. Bhanu, Bhanvoho, Bhanushu, Saptami. हे भानु, हे भानु, हे भानवः, संबोधन. Now next chart, धेनु means cow. उकारंत स्त्रीलिंग नाम. धेनुः धेनु धेनवः प्रथमा. धेनुं धेनु धेनुः द्वितीया. धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः तृतीया. धेनवे धेनुवै धेनुभ्यां धेनुभ्यः चतुर्थी. धेनोः धेन्वाः धेनुभ्यां धेनुभ्यः पंचमी. धेनोः धेन्वाः धेन्वोः धेनूनां षष्ठी. धेनौ धेन्वां धेन्वोः धेनुषु सप्तमी. हे धेनु, हे धेनु, हे धेनवः, संबोधन. Now next chart, मधु means honey. उकारंत नपुसकलिंग नाम. मधु, मधुनी, मधुनी प्रथमा. मधु, मधुनी, मधुनी द्वितीया. मधुना, मधुभ्यां, मधुभिः तृतीया. मधुने, मधुभ्यां, मधुभ्यः चतुर्थी. मधुनः, मधुभ्यां, मधुभ्यः पंचमी. मधुनः, मधुनोः, मधुनां षष्ठी. मधुनी, मधुनोः, मधुषु सप्तमी. हे मधो, हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी, संबोधन. Now next part, ऋकारांत नामानी. पितृ means father. ऋकारांत पुल्लिंग नाम. पिता, पितरौ, पितरः प्रथमा. पितरं, पितरौ, पितॄन् द्वितीया. पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः तृतीया. पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः चतुर्थी. पितुः, पितृभ्यां, पितृभ्यः पंचमी. पितुः, पित्रोः, पितॄणां षष्ठी. पितरी, पित्रोः, पितृषु सप्तमी. हे पितर, हे पितः, हे पितरौ, संबोधन. नेक्स्ट चार्ट, मातृ मीन्स मदर. ऋकारांत स्त्रीलिंग नाम. माता, मातरौ, मातरः प्रथमा. मातरं, मातरौ, मातृः द्वितीया. मात्रा, मातृभ्यां, मातृभिः तृतीया. मात्रे, मातृभ्यां, मातृभ्यः चतुर्थी. मातुः, मातृभ्यां, मातृभ्यः पंचमी. मातुः, मात्रोः, मातॄणां षष्ठी. मातरी, मात्रोः, मातृषु सप्तमी. हे मातर, हे मातः, हे मातरौ, हे मातरः, संबोधन. Students, now next part, Sarvanamani pronoun. We discuss small portion of longer topics in Sanskrit so that we could reap their benefits without spending much time in their details. Here we will do something similar for the Sanskrit pronouns. As we have seen by now, the Sanskrit pronoun system is extensive, and with it we can refer to things both close at hand and far away. Here we will study some common forms of idam, which is used to discuss things that are close. Idam sarvanam pullingam. Ayam, imau, ime prathama. Imam, enam, imau, enau, iman, enan dvitiya. Anena,
एनेन आभ्याम् एभिः तृतीया अस्मै आभ्याम् एभ्यः चतुर्थी अस्मात् आभ्याम् एभ्यः पञ्चमी अस्य अनयो एनयो एषां षष्ठी अस्मिन् अनयो एनयोः एषु सप्तमी। इदं सर्वणां स्त्रीलिङ्गम् इयम् इमे इमाः प्रथमा इमाम् एनाम् इमे एने इमाः एनाः द्वितीया अनया एनया आभ्याम् आभिः तृतीया अस्यै आभ्याम् आभ्यः चतुर्थी अस्याः आभ्याम् आभ्यः पञ्चमी अस्याः अनयो एनयो आसां षष्ठी अस्याम् अनयो एनयो आसु सप्तमी। नेक्स्ट प्रोनाउन इज भवत् आदरार्थकम सर्वनाम for the respect we use this bhavat pronoun. For example, we ask for youngers tvam namadheyam kim. For elders we ask bhavatah or bhavatya नाम किम। भवतः पुल्लिंग सर्वनाम for masculine we use bhavatya स्त्रीलिंग सर्वनाम for feminine we use। भवत् सर्वनाम पुल्लिंग भवान् भवन्तौ भवन्तः प्रथमा भवन्तं भवन्तौ भवतः द्वितीया भवता भवद्भ्यां भवद्भिः तृतीया भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः चतुर्थी भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः पञ्चमी भवतः भवतोः भवतां षष्ठी भवती भवतोः भवत्सु सप्तमी। हे भवन हे भवन्तौ हे भवन्तः संबोधन। भवत् स्त्रीलिंगं सर्वनाम भवती भवत्यौ भवत्यः प्रथमा भवतीं भवत्यौ भवतीः द्वितीया भवत्या भवतीभ्यां भवतीभिः तृतीया भवत्यै भवतीभ्यां भवतीभ्यः चतुर्थी भवत्याः भवतीभ्यां भवतीभ्यः पञ्चमी भवत्याः भवत्योः भवतीनां षष्ठी भवत्यां भवत्योः भवतीषु सप्तमी। हे भवती हे भवत्यौ हे भवत्यः संबोधन। Students, these all charts you should write in grammar part 3 times and learn by heart.